Haben Sie sich jemals vergestelt, das Verlorens an eins Tages, ganz natürlich wieder nachwachsen konnten? Für Millionen Senioren auf der ganzen Welt klingt das wie ein Wunder. Doch genau deren arbeiten Japanische Wissenschaftler seit Jahren. Und ihr neuesten Entdeckungen überraschen selbst Experten. Viele Menschen glauben, das Zahnverlust im Alter einfach dazuhört. Aber was wahr? Wenn die Zukunft ganz anders aussieht? Mit zunehmendem Alter verlieren viele Menschen ihr Zahn durch Karies, Zahnfleischerkranken oder einfach durch den natürlichen Verschleiß des Körpers. Implantate und Prothesen helfen zur vielen Patienten. Doch sie sind auf Tour. Schmerzhaft und nicht vergessen. Manch Senioren fühlen sich dadurch unsicher, vermeiden das Lächeln oder haben Schwierigkeiten beim Essen und Sprechen. Genau deshalb sorgt dies neue Forschung aus Japan weltweit für Aufmerksamkeit. Japanische Wissenschaftler untersuchen seit Jahren ein spezielles Protein im menschlichen Körper, das natürliche Wachstum von Zähnen beeinflusst. Sie entdeckten, dass manch Menschen genetisch die Fähigkeit besitzen, zusätzlich Zahn zu entwickeln. Dies erstaunliche Erkenntnis führt zu einer revolutionären Idee. Konnte man den Körper dazu bringen, Verlorens an selbst wieder wachsen zu lassen? Die Forscher entwickelten eine experimentelle Behandlung, die bestimmt Signal im Körper aktiviert. Ziel ist es, das natürliche Zahnwachstum erneut zu starten, ähnlich wie bei Kindern, wenn ihr bleibenden Zahn wachsen. Erste Tests und Tyren verliefen überraschend erfolgreich. Bei einigen Versuchstieren begannen tatsächlich neue Zahn zu wachsen. Das weckt große Hoffnung in der medizinischen Welt. Noch spannender ist, dass die ersten klinischen Studien mit Menschen vorbereitet wurden. Experten glauben, dass diese Methode in Zukunft besonders älteren Menschen helfen könnte, die kein Implantat einsetzen lassen können oder wollen. Stellen Sie sich vor, statt künstlicher Zahn könnte der eigene Körper neue, echte Zahn bilden. Das klingt wie Science Fiction, aber die Wissenschaft entwickelt sich schneller als je zuvor. Natürlich gibt es noch viel vergehen. Wann wird diese Behandlung verfügbar sein? Wird sie sicher sein? Wie teuer könnte sie werden? Wissenschaftler warnen davor, zu früh zu groß Erwartungen zu haben. Forschung braucht Zeit, sorgfältige Tests und jahrelange Kontrolle. Dennoch sind viele Experten überzeugt, dass diese Entdeckung die Zahnmedizin für immer verändern könnte. Gesund Zahn bedeuten mehr als nur ein schönes Lächeln. Sie beeinflussen die Ernährung, die Sprache und sogar das Selbstbewusstsein eines Menschen. Viele Senioren vermeiden harte Lebensmittel, weil sie schlecht kauen können. Andere sehen sich sozial zurück, weil sie sich wegen fehlender Zahnschämen. Wenn natürliche Zahnregeneration wirklich möglich wird, könnte dies das Leben von Millionen Menschen verbessern. Interessanterweise seit dies Forschung auch, wie erstaunlich der menschliche Körper ist. Unser Körper besitzt Fähigkeiten, die wir noch immer nicht vollständig verstehen. Wissenschaftler entdecken ständig neue Wege, wie sich Zellen regenerieren und Gewebe erneuern können. Was heute unmöglich erscheint, könnte morgen schon Teil der modernen Medizin sein. Experten erinnern jedoch daran, dass gut Zahnpflege weiterhin sehr wichtig bleibt. Regelmäßige Zähneputzen, gesunde Ernährung und Zahnarztbesuch sind der beste Schutz gegen Zahnverlust. Selbst wenn neue Technologien entstehen, bleibt Vorbeugung der wichtigste Schritt für ein gesundes Leben. Die Idee, Zahn ohne Implantat nachwachsen zu lassen, gibt vielen Menschen neue Hoffnung. Besonders Senioren träumen davon, wieder ohne Schmerzen essen, lachen und sprechen zu können. Vielleicht erleben wir in den nächsten Jahren tatsächlich den Beginn einer neuen Ära der Zahnmedizin. Die Zukunft der Medizin verändert sich direkt vor unseren Augen. Was früher unmöglich gewesen, wird heute in Laboren getestet. Japanische Wissenschaftler konnten eine Entdeckung gemacht haben, die Millionen Leben verändert. Und vielleicht wird einst Tages der Verlust von Zahnen kein dauerhaftes Problem mehr sein. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, das Video zu liken, es mit Ihren Freunden zu teilen und den Kanal zu abonnieren. Aktivieren Sie außerdem die Glocke auf alle, damit Sie kein neues motivierendes Video verpassen.